Sí, hablando solo estaba aquí. El del David, hola, el del David, ¿cómo tú estás? Bienvenido al directo. Vamos a ver qué dice Lisa Su. No se escucha nada, a ver. Gracias, Elder. You know, we're really touching everyone in terms of touching billions of people every single day. Now, today Ahí sí. marks the beginning of an exciting new chapter for AMD. Gracias, Elder. We're going to introduce 4 new architectures to the market, and that's across more than a dozen products. So it's really just an incredible pace of innovation. It's more than we've ever done before. And we're going to start today with our new Zen 4 core that spans from high-end servers to desktop PCs to notebook PCs. We're going to also talk a little bit about our upcoming RDNA 3 gaming graphics architecture, which will bring another significant increase in performance and performance per watt for the Señor Flores, ya debe escucharse. And our Zen 4 C core, that's optimized for cloud-native computing, as well as our next-gen AMD XDNA architecture that we're also great and on track to launch in 2023. Now, at AMD, we love the PC, and we especially love all of the PC gamers and enthusiasts around the world who push us to continue to build the best possible for CPUs and GPUs. We've been focused on delivering just outstanding experiences with our combination of hardware and software, and we're partnered with the world's top OEMs to deliver innovative new form factors and new system designs. So today is all about our next generation of Ryzen processors that will push the envelope for gamers, creators, and enthusiasts. So let's go ahead and get started. Now, for our next generation Ryzen CPUs, we set very ambitious goals. You know that about AMD. We wanted to make the Ryzen 7000 series the fastest CPU for gamers while delivering the most compute for creators. El más rápido para jugadores. CPU core design that y el más efectivo para performance and leadership energy efficiency. And we also wanted to take con poco consumo de energía. An all-new desktop platform that scales into the future. So to deliver on all these goals, the Ryzen 7000 series is the first 5-nanometer CPU for desktop PC. 5 nanómetros. Ryzen 7000 is both Eso fue Zen 4. Performant and also extremely power efficient. And it has an all-new AM5 platform that supports the latest I/O and memory technologies, including PCIe. Fox Knight, hermano, ¿cuánto tiempo? Fox Knight, Freddy Alexander, Rafael Flores Delgado, otro Flores por aquí. Have done it again. We've exceeded our saludos y gracias por estar por aquí. Allows us to deliver leadership core performance. Now, earlier this year, we estimated that Zen 4 would deliver an 8 to 10% uplift in IPC compared to Zen 3. And I'm extremely excited to say today that as we optimize the product for production, we now see 13% more IPC in desktop applications. Now, we also 13% más eficiente. High clock speed. So from a frequency standpoint, we've increased the frequency at the top of the stack to 5.7 gigahertz. That's 800 megahertz 5.7 gigahertz in Ryzen 5000. And as a result, Ryzen 7000 single-threaded performance is up 29% higher compared to Ryzen 5000. These are just huge performance 29% comparado con Ryzen 5. Was able to deliver. 5000. Now let's look at our top of stack Ryzen 9 7950X. We have 16 cores, 32 threads, up to 5.7 gigahertz boost, an 80 megabyte cache, and 170 watt TDP envelope. The 7950X is simply going to be the best CPU for gamers and for creators. Joe Galleto. So let's take a look. Galleto. If you look at the performance Bienvenido al directo, hermano. Compared to the 5950X, the 7950X delivers on average 15% more performance across a range of popular games. And that comes from the single-threaded performance increases. Now, for creators, the combination of our Zen 4 core para jugadores y para creadores delivers on average more than 40% compared to the 50. Eso es con respecto al 5000. Really see the content creation capabilities come alive.
No veo bien cuál es el procesador. 5950X, el más fuerte. 7950X is the fastest CPU in the world. In 1080p gaming, the 7950X Toma. faster than the competition across a wide range of games. En juego no hay mucha la diferencia, la verdad, en juego. 50X delivers up to 60. Pero en producción ahí es que son duros los AMD. So let's take a look at the 7950X actually in action. Here, what we're showing is Sí, vamos a esperar el precio of the para que popular 3D modeling and simulation software V-Ray running a built-in gaming benchmark, rendering benchmark. And on the right side is the 7950X, and the left is the competition. As the demo completes, we see that the 7950X scores over 30,000. That's 62% higher than the competition. Now, this is a tremendous increase of performance for creators, enabling them to spend more time creating and less time waiting for their images to render. But there's another very important thing about this demo. Not only does the 7950X deliver 62% higher performance, it achieves this performance at 47% better performance per watt. That's 47% better performance per watt. So that leadership performance and energy efficiency really highlights why we're so excited for gamers, enthusiasts, and creators to really get their hands on our new Ryzen 7000 CPUs and AM5 platform. Now, in addition to the 7950X, we're also announcing 3 more Ryzen 7000 processors today, ranging from the 12-core 7900X to our 8-core and 6-core 7700X and 7600X. And these will all bring the leadership performance of Zen 4 across all price points. Now, in fact, if you look across this stack, what you see is that all 4 of our new Ryzen 7000 CPUs deliver faster single-thread performance in Geekbench than the competition. And as everyone knows, faster single-thread performance is great for gaming. So let's take a look at our mainstream 7600X and how that compares to the competition. Here you can see the Ryzen 7600X on the right and the competition on the left, both running F1. Estamos hablando de Ryzen 5. And while you see smooth con el más duro de juego de Intel. The 7600X consistently delivers significantly higher frames per second. In fact, by the end of the benchmark, what you'll see is that the 7600X is actually 11% faster. That's our mainstream price point against the competition's best. Now, 11% más rápido que el más duro de Intel. The 7600X delivers on average 5% faster gaming performance. And that's really, when you look at it, just an incredible capability at our mainstream price point. So, y el Ryzen 9 1632. I'm so excited about Zen 4 and how it really is the fastest core in the world for gamers. Now, to tell you a bit more about the leadership Zen 4 core design, let me bring AMD CTO Mark Papermaster to the stage. Mark? Mark Papermaster. Thank you, Lisa. Me gusta. Well, it was a decade ago that we launched the design. Los precios son prohibitivos, ya saben, es precio de novedad. Whole Zen family. And we set a goal to return AMD to sustained high-performance CPU delivery. In each new CPU generation, we've launched first with our Ryzen desktop, where our gaming and content creation customers really thrive on performance. When Zen 4 debuted in 2017, it just disrupted the industry. Mucho inglés. Presentación, hermano, ¿cómo estás? Gains that we were able to deliver. Zen 2, really brought with 7 nanometer an incredible compute efficiency. And then Zen 3 with its grounds up new architecture. Esa gente son gringos, esa gente no hablan. High performance leadership. No hablan español esa gente. Could not be more excited than to introduce our new generation of Zen for Ryzen desktop products. Ahí están la evolución que ha tenido hasta los 5 nanómetros que es ahora. That delivers high performance right on schedule. The result gives desktop users the generational high performance they need and have come to expect from AMD Ryzen CPUs. Our on-schedule high-performance delivery has enabled AMD to become a trusted supplier to our customers, and Zen 4 delivers again.
Let me spend the next few minutes just walking you through a little bit more of the Hablando mucho disparate teórico ahí. delivers that performance, leveraging both design improvements and the 5 nanometer leading edge technology node. 800 que ya lo dijeron. We have several architecture and technology. 500. ¡Ey! Eso es spoiler. I'm pleased to share that Zen 4 brings a significant instruction per clock uplift, 13%. We've added a new front-end design to better feed our Tú estás ya en la conferencia, Flores. and high computation workloads. We have expanded our x86 instruction support to include AVX 512. And lastly, we leveraged the most cutting Yo publiqué una lista de precios ahí en Twitter, to bring these significant porque supuestamente está filtrada. efficiency gains. Bastante caro, bastante Caribe que van a salir. Always the first measure of a new CPU. Pusieron una lista primera a partir de $200. How Y efficient dije, no, pues va a salir bien, pero mentira. at each clock tick. That's IPC instruction per clock. You know, I'm often asked if we used up all the tricks in the book for 13% de instrucciones por ciclo es mucho, you know, at the ready for our ongoing roadmap. And you all Eso es el clock, va a ir 13% más rápido. innovation. And you see that persist in each generation delivery across our Zen roadmap. Zen 4 brings a geomean of 13%. 300 por un Ryzen 5. Y eso no es nada, Flores. That's El Ryzen es lo más barato que te va a salir. that down. Porque todo es novedad. 13% improvement versus El procesador, geomean. So we que es la serie 7000. 22 El socket es nuevo. definitive workloads across game Va a soportar PCI Express 5.0 and y RAM in the transition from y la RAM we felt it was important DDR5 también. holistic view of how the Que tú eres insider. respond to the changes we've made in the core. I'm also pleased to show that many of the gaming workloads really Sí, van a ver con gráfica integrada, pero dudo de que lo presenten aquí. a set of gains in Zen 4, and that again corresponds to the design changes we made. Eso siempre salen como un tiempecito después. Over that Zen era, over that 4 generations, demonstrates our relentless focus on core performance because it's delivered a 235% IPC gain over that period. Our focus on core performance is simply relentless. Zen 4 is a derivative of Zen 3, so we targeted, of course, enhancing on that base of Zen 3, building on the success. With Zen 3, we increased the execution width, and so at Zen 4, it became important for us to work on how we feed the instructions even faster. Está muy teórico. Está hablando de la evolución de AMD, lo que ha pasado desde Zen 3 and in branch prediction. a Zen 4. Almost 60% of that IPC gain, increasing the capability of more instructions per cycle. We grew the op cache over 1.5x to increase the hit Zen 4 es la que estamos estrenando ahora. per cycle. The load store has improvements and a larger L2, a doubling of the L2, provide critical data faster, leading to that overall 13% IPC. Dímelo, Fox Knight. Fox Knight, te había visto. Long supported the Sí, te había saludado, Fox Knight. vector extensions in x86. And in Zen 4, we're excited to add support for AVX 512. When going to such a wide vector width, we took very careful design consideration to avoid impacting the performance Rafael Flores. high switching Hola, bro. Listo para la baja disponibilidad y los precios prohibitivos. activity using Claro, mi hermano. Eso se sabe que 56-bit ahora mismo esos Ryzen solamente lo van a conseguir gente que trabaja en el sector. in such a way that you avoid Nosotros los simples mortales, a menos que nos sobre el dinero, such switching activity with no vamos a tener acceso a eso. workloads being executed. Using AVX 512, we see Y actualizarse improvement of 32-bit. en un año todavía a ese Ryzen es innecesario. De hecho, si tú tienes la serie 5000, And with this kind of capability, no hay razón para tú actualizar. heavy lifting HPC workloads as well, like Juan Agustín Herrera, ¿cómo estás, hermano? simulators. ¿Cómo estás? Aquí oyendo a Mark Cerny, al Mark Cerny For convolutional neural de AMD. instructions, VNNI.
In desktop applications, the Ryzen 7000 series with VNNI support and the Int8 approximate math format delivers a 2.5x improvement over Ryzen. Ya, amigo, queremos ya. Bien. Speed up for applications. Me gusta lo que han presentado. Vamos a tener mejora. Take a look at Ahora, enséñame los procesadores y el precio. Our decades-long relationship with El Ryzen 5 de la generación 7000 ya se comió al Intel de 12ª generación, el 1200K. 12000 1200K. Dice Rafael, mi PC con el 2200G, ¡sí! Le salió una lágrima cuando dijiste serie 5000. Juego en serie X. Ah, no, tú juegas en serie X. Tú tienes una computadora ya para otras cosas. Para ver los videos de... Me la meten hasta el fondín. Yo teniendo mi PC actual no veo la necesidad. El procesador, señores, para juegos, el procesador es relevante, pero no tantísimo. Va a depender de en qué resolución usted juegue. En 1080 el procesador hace mucho trabajo todavía. Pero si jugaste en 2K, en 4K, la carga la tiene totalmente la gráfica. We continue our commitments to energy efficiency and high performance with every generation. The technology improvements include a 20% reduction in device capacitance, along with design improvements, really is a key enabler here. Zen 4 and desktop socket. Ni para un nuevo comprador. Demasiado caro, solo en la placa base y la RAM hay 1000. Sí, no. Mira, nada más ahora los que van a trabajar con eso, los que hacen pruebas, los que tienen canales de YouTube y lo que les sobra totalmente el dinero, porque quieren tener lo último y ya. Por una cuestión de que son así. Yo tengo un amigo así. A él le gusta tener lo último, al final ni la usa la computadora, pero quiere tener la más dura que hay. Y son su gusto y tiene el dinero, así que le dé para allá. And of course, it's amplified by the IPC gains. And look at the 65-watt TDP. That's where N5 shines. We've really, been able to deliver those IPC gains without compromising. Mira la comparación entre la generación anterior y esta. Está buenísimo. El mismo procesador, pero en 2 generaciones diferentes. Ever before. And the power improvements at the lower power, like I show on that 65-watt TDP, are where the N5 is in its sweet spot. This means we deliver compelling performance at low TDP, incentivizing customers to save power and take advantage of efficient, cool, and quiet systems for leading-edge performance. Dice Joe, con 6 núcleos y 12 hilos va sobrado. Claro, hermano. I showed you that we were advantaged in area and power. Dice Juan Agustín, yo tengo un PC que armé en el 2016 antes de que se desmadraran los precios. Tiene un i5 6500 y una RX 480. Diablo, esa tarjeta salió buenísima. Ya está quedándose atrás para 1080p. No, bueno, para los juegos que están saliendo nuevos, sí. Para los juegos que están saliendo nuevos. Pero completo la necesidad de jugar con una serie X y una Nintendo Switch. Claro, con los juegos nuevos, tú usas la serie X, pero esa tarjeta salió buenísima, la 480. Y la mejoraron en su rendimiento con la 580. Y cuando se armó vamos a ver qué dice esto, Zen 2, Zen 3, Zen 5. Ya esto es lo que se espera, Zen 5 a 4 nanómetros o 3 nanómetros. En el 2024. Ellos piensan meter Zen 5 en el 2024. Esperemos que usen el mismo socket. The identical functionality of Zen 4 at about half. Tal vez lo dijeron y no me di cuenta. That'll be coming out in the first half of 2023 in our server lineup.
This core is workload optimized for applications that don't need to run at the highest frequency and can deliver even more computational efficiency. I'm also glad to share that we remain on track for Zen 5, featuring a new grounds-up core for 2024. Zen 5 will bring a combination of performance gains as well as further optimizations for the growing AI workloads. It's full speed ahead for our CPU innovations. Well, look, AMD is simply delivering with Va a seguir. focus on our Mira cómo son los procesadores ahí. Me tripé ahora. Se jodieron lo que ponen pasta térmica regada y vaina. is another testament to AMD. Metal líquido que tenemos que poner ahí. A ver cómo le va al procesador. The trusted partner for our customers. And our next generation of designs are well underway. With 5 nanometer process technology Yo voy a ver cómo lo van a hacer lo que hacen benchmark con metal, con desktop applications, con nitrógeno líquido y toda esa cosa, porque tiene agujeros. deliver that performance at a fraction of the power consumption of the competition. And I'll repeat a phrase I've said. Dice Juan Agustín, sí, pero me di cuenta No let up. que mejoraba con el tiempo. Algo que nunca entendí, sí, porque mejoraban los drivers, porque AMD, cuando comenzó con la tarjeta de video, Leadership deliver energy era muy nueva, efficiency entonces tenía unos drivers malísimos. requires Pero ella fue mejorando los drivers, entonces le fue sacando más rendimiento a la GPU. Eso fue lo que pasó. Thank you, and I'd Esa tarjeta empezó un poquito por debajo de la 1060, ¿te acuerdas? La 480. about Y al final un par de años después, estaba por encima de ella, pero de manera destacable. Nvidia hace lo contrario. Nvidia la daña la tarjeta. Into the platform that surrounds all of the innovation that Mark just talked about. Let's start by taking a look back for a moment on the AM4 platform and reflecting on what an incredible feat of engineering it represents. First introduced in September of 2016, and now nearly 6 years later, it's still going strong. With AM4, we made a promise to maintain a stable platform which gave users the confidence that they could buy today and upgrade their system over time. While keeping the platform consistent, we drove incredible innovation into the socket. Innovation like 5 different CPU architectures across 4 process nodes, leading the market with next-generation I/O capabilities like PCIe 4, and industry-first advances like chiplet architecture and 3DV cache. Now, with over 125 processor models introduced and more than 500 motherboards, AM4 has transformed the expectations of desktop enthusiasts. As we turn our focus to the next generation of Ryzen desktops, our goal of Mira los agujeritos que tiene ahí. that grows with you remains consistent. Beginning with the 7000 series processors, powered by the industry-leading Zen 4 core, the AM5 platform brings a new level of capabilities built ready for the future. It all starts with a new 17-18-pin LGA socket designed to handle the next generation high-speed IOs while making installation easier for the end user. We've expanded the socket power delivery to 230 watts to allow our Zen Ahí están. Hace poco salió el PCIe 4.0 in the y most ya vamos por PCI 5.0. Y todavía no le hemos sacado clear provecho ni siquiera al PCI 3.0. power efficiency. Bueno, ahora por los AM5 is a discos duros, sí. built for the future with next generation technologies like DDR5 and PCIe 5 to ensure that your build today meets your growing needs for years to come. And we've also designed a platform to leverage the best of our existing ecosystem, maintaining compatibility between today's diverse selection of AM4 coolers. La placa igual, recuerdo que subieron de precio. Cada vez que hay una generación nueva, suben la placa de precio. launch into AM Porque se inventan de que hay que meterle no sé qué. to best meet Pasó con la 3000 y pasó con la 5000. as we Insolencia programada. two classes of motherboard. Obsolescencia programada, sí. The X series boards, which Pero son insolentes también. number are built to be Realmente. uncompromising. Insolencia programada. Delivery and overclocking headroom across La B,
along with the most I/O. Van a lanzar las B, pero Well, every mielquina. series board will offer PCIe 5 No pusieron los precios. x67 Muy raro eso. Van a lanzar la X y las B. to graphics as well as storage. Estoy hablando del board. We're also announcing our B series boards available Ajá, míralo aquí. Van a sacar la B y la X. enabling next generation Siempre sacan la X para joder a uno. for the end user. Válidas en septiembre. Míralo ahí. En septiembre van a estar la X Which para los entusiastas. capabilities with PCIe 5 graphics Y- and storage. Y en octubre van a estar las B. PCIe 5 for a minute. Let's talk Las B son más baratas, son más para gente in común. cutting edge I/O technology. PCIe Pero está bien porque al principio lo que se lo compran son los entusiastas. unlocking the capability to No es que está bien, pero porque si yo quisiera comprar una, performance and uno, faster access debería poder tener el acceso. complex files. Si yo quiero uno para una persona normal que no va a ser Storage device overclock ni nada de eso, will be available from a no quiero una X, around the globe. quiero una B. One of the other key design decisions in our AM5 platform was memory selection. And here we wanted to design a platform not just for today, but one that's built for tomorrow. And that's why DDR5 is the memory solution on our AM5 platform. DDR4 memory has been a great technology choice for gamers and creators for the past 5+ years. But it's also a technology which has reached the end of its evolution. First released A 5200 van a subir. picks up Y más podría ser. Dice, está un límite, pero tiene un... bandwidth, the ability to deliver very low memory latency, and a roadmap Esto se va a descontrolar. or more capacity per DIMM. Sí, Rafael, me imaginé que era el autocorrector. Great choice to Pero igual, cabe, insolencia, son unos insolentes. as the technology continues to mature over time. Exacto, yo de gallego, que para los discos duros SSD, They're getting the sí fastest se le saca and the provecho. lowest memory latency to maximize game performance. Se van a calentar. Why the AM5 Eso tiene, being introduced with AMD Expo technology or extended supongo que con la disipación pasiva será suficiente. Expo DIMMs and Aunque habían algunos que había que meterle un abaniquito. for Ryzen AM5, driving up Ahí no podemos llegar a usar disco duro con abaniquito. lower latency down to 63 nanoseconds, and built on a standard that provides clear and open specifications to the end user so they know exactly what they're getting when they buy an Expo memory kit. DDR5. AM5, we expect to see Están hablando ya ahí de la RAM de DDR5. at launch. Imagínate el pico que hay que tener cuarto para meterle el pico a una RAM de DDR5 ahora mismo. And pushing the limits of DDR5 up to 6,400 data rates, even as we first entered the market. AM5 is the next generation of Ryzen, and it's a platform that we built for the future. This year, we expect to see motherboards in market starting from $125 to offer an incredibly wide range of price points to meet every system build needs. We've built the platform around next generation technologies so that you can build today and upgrade as your needs grow over time. And just like AM4, we're making a commitment to support the AM5 platform with new technologies and next generation architectures through at least 2025. I'm really excited about the next era of Ryzen desktops with AM5. Now let me bring Lisa back up on stage to recap today's news. La jefa otra vez. Vamos a esto. All right. So thank you, David. We are so proud of what Ryzen 7000 CPUs are delivering on all of our ambitious goals. If you look at it, Ryzen 7000 delivers 11% faster single-threaded performance, 44% higher multi-threaded performance, and 47% more performance per watt than the competition. Now that you've seen everything that Ryzen 7000 series can do, I know you're all wondering about price and availability. Is that right? La matatana. At the top of the stack, the 16-core 7950. Vamos, carajo, los cuartos. The 12-core 7900X is $540. En la madre, como yo como la And the 16 igualita ya era cierto. $299. And all four of En la madre. worldwide on September 27th. Va a salir rápido, sí, en septiembre, por lo menos. Son tan That it's los aplausos tan
AMD as we bring 4 new architectures to market over the coming quarters. And while today was all about Ryzen 7000, of course, we know gamers are always interested in what's coming next. So for all the gamers out there, I'm very excited that we have one more update for you today. ¿Qué? Una tarjeta. It's our next generation Radeon graphics card powered by our all-new RDNA 3 architecture. It's very pretty. By combining our most advanced gaming architecture with 5-nanometer chiplets, RDNA 3 Con 5 nanómetros. deliver more than 50% more performance per watt than our current generation Radeon GPU. Más del 15%, ¿verdad? The performance looks absolutely wonderful. And so for the first time ever, let's take a look at RDNA 3 in action with the Ryzen 9 7950X. So what you're seeing here is the highly anticipated title Lies of P from our friends at NeoWiz. La 7950X. Earlier this month, based on its incredible visuals and gameplay. Con el Pinocho. What you're seeing is 4K gameplay at ultra Eso sí lo quiero. production RDNA 3 GPU. Tú la vas a querer yo hasta que te digan el precio. It looks absolutely wonderful, doesn't it? La gente no está aplaudiendo. La gente no está aplaudiendo. Tú estás muy cara, AMD. Feeling great about how Está bueno. No le aplaudan nada. I can't wait to tell you more about it when we launch later this year. So let me wrap up here and say that we're so excited that you could join us today. Ryzen 7000 series is absolutely the world's first desktop processor in 5-nanometer. With the Zen 4 core, it's the fastest processor in the world for gaming and content creation. And with our new AM5 platform, it really brings the latest technologies for I/O and memory. It also brings our commitment for multi-year processor roadmap support and support through 2025 and beyond. So thank you to all the members of the press from around the world for joining us here in Austin today. We really appreciate it. And thank you to all of you who joined us online. It's been so much fun sharing with you how AMD and our partners continue to advance the PC experience. Thank you. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien por el procesador. Los procesadores 7000 están interesantes. Lo que están en Caribe, AMD. Están en Caribe. Yo pensé que el 5 iba a salir con 250 y así. Como están ahora se puede conseguir mucho más. Ahora mismo se pueden conseguir en 200 el Ryzen 5. Ese que está ahí en 300. Pensé que iban a estar $50 más, $100 más, así, dependiendo del Ryzen. Dependiendo de la categoría de Ryzen. No está mal en rendimiento. Tuvo bien que anunciara también que va a salir la gráfica, aunque no dijo muchas cosas de la gráfica. Que están trabajando en ella, pero es algo que se esperaba. Lo que debieron es llevarle en la mano. Si lo hubiesen llevado en la mano, ya por lo menos uno tiene una idea de que ya está casi aquí. No habrá mucha diferencia. Estas tarjetas están bien. Bueno, me dejaron con la miel en los labios. Con la gráfica. Sí. No dijeron nada de la gráfica. Con overclocking se puede subir más. Este hombre... Este hombre está viendo lo que le presentaron y ya quiere hacer overclock. Es para mí. Para mí. Ah. Sí, dale. Pues bien, sí, dale. Como le decía, está muy bien. Déjame cambiar la pantallita aquí. Pero los precios están un poquito abusadores. Están un poquito abusadores. A 250 estaría bien el de precio, sí. De 250 en adelante, claro. Me presentaron unos precios. Me presentó unos precios de que a 200. Y se lo estaba encontrando caro a partir de 200, el Ryzen 5. Yo dije, no, pero si salen a 200, un palo, papá. Pero ese es el precio que tienen ahora los 5000. Pero son $100 más. A partir de 300.
Pues nada, muchachones, miren, yo tengo la idea de hacer media hora de noticias por aquí, por YouTube. O si fuera un video, pero en vez de un video, hacerlo en directo. Vamos a ver cómo resulta. Lo vamos a tratar de hacer lo más divertido posible, lo más jocoso posible. Yo voy a preparar todo el esquema y voy a ir presentando las noticias con un orden y haciendo un comentario de cada una. Y ahí está el señor Horus Horda. Horus, mi amigo. Un saludo, hermano. Muchachos, gracias por estar por aquí. Y ahorita tengo directo en Twitch jugando un poco Elden Ring. Dice Joe, me equivoqué de imagen por lo de Cabreo. Ah, ya. Fue lo que di. Sí. Sí, exacto. Fueron lo mismo que tú diste. Sí, estaba filtrada la imagen. Ahí me la mandaron temprano. Y nada. Nos vemos ahorita en Twitch. Alguno de ustedes lo veré allá en Twitch. Y ya saben. Cuando organice todo, entonces nos vemos por aquí. Autodidacta, un abrazo. Bye bye. Voy a poner aquí all ending.